Hello everyone, today we'll discuss the pedigree analysis. This is the third lectures of Mendelian inheritance and variation for NEET classes. And now you first see that what's actually pedigree is. Pedigree actually is a family history. The study and analysis of human genetics is performed by the many methods like pedigree analysis, statistical analysis, and human karyotyping. Now, it's pedigree. What's a pedigree actually? It's a family tree or family chart made of symbols that represent a person's genetic family history. Means that pedigree actually represent pedigree রিপ্রেজেন্ট করে কি না একটা ফ্যামিলি হিস্ট্রি, একটা ফ্যামিলির মধ্যে কোনো ডিজিজ কিভাবে ট্রান্সফার হচ্ছে তার নেক্সট জেনারেশনে সেটা আমরা বুঝতে পারি, বা কোনো জেনেটিক ডিসঅর্ডার সেটা কিভাবে ট্রান্সফার হচ্ছে ফ্রম ওয়ান জেনারেশন টু অ্যানাদার জেনারেশন, একটা জেনারেশন থেকে আর একটা জেনারেশনে কিভাবে ট্রান্সফার হচ্ছে সেটা আমরা পেডিগ্রি অ্যানালিসিসের মাধ্যমে জানতে পারি। ঠিক আছে, ইন পেডিগ্রি different symbols represent peoples and lines represent the genetic relationship. You can see that these are different symbols. We'll learn about the different symbols in the later, এবং আমরা কি দেখবো এখানে ডিফারেন্ট সিম্বলস গুলো কি করে, ডিফারেন্ট সিম্বলস গুলো আমাদের different represent different indication, different meaning are there, different symbol ঠিক right. In pedigree symbols represent peoples and line represent genetic relationships. Symbols গুলো represent করে people and lines represent genetic relationship. Now pedigree are the most often constructed by medical geneticists or genetic counselor. Pedigree কারা কনস্ট্রাক্ট করে? বেসিক্যালি মেডিকেল জেনেটিসিস্ট যারা থাকে অথবা জেনেটিক কাউন্সিলর যারা থাকেন তারা এইগুলো এই জেনেটিক অ্যানালিসিসের জন্য পেডিগ্রি অ্যানালিসিস করেন। একটা ডিজিজকে, জেনেটিক ডিজিজকে নেক্সট জেনারেশন বা জেনেটিক ডিজিজের এফেক্টটাকে কমানোর জন্য, সেই ফ্যামিলিতে ডিজিজটা যাতে না হয় সেটাকে কমানোর জন্য পেডিগ্রি অ্যানালিসিস দরকার। ঠিক আছে, নাও আমাদের যে ডিজিজ আছে সেই ডিজিজগুলোর আমরা জেনেটিক যে ডিজিজ তার মধ্যে আমরা জানি যে কিছু কিছু ডিজিজ আছে যেগুলো অটোজোম দ্বারা অটোজোমের মাধ্যমে ট্রান্সফার হয়, যাদের আমরা বলি অটোজোমাল। আর কিছু ডিজিজ আছে যারা এক্স ক্রোমোজোমের মাধ্যমে ট্রান্সফার হয়। যারা অটোজোমাল ট্রান্সফার হয়, অটোজোমের মাধ্যমে যেগুলো ট্রান্সফার হয়, দে আর কল অটোজোমাল disease, like autosomal dominant or autosomal recessive, X-linked recessive or X-linked dominant. Autosomal dominant disease are familial hypercholesterolemia, Huntington disease, Marfan syndrome, brachydactyly, myotonic dystrophy. These are examples of autosomal dominant. এগুলো autosomal dominant disease এর কয়েকটা উদাহরণ। অটোসোমাল রিসেসিভ যেমন আমরা যদি সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া, সিস্টিক ফাইব্রোসিস, phenylketonuria, alkaptonuria, lysosomal storage disorder, glycogen storage disorder, these are autosomal recessive diseases example উদাহরণ। Now X-linked recessive কি hemophilia, color blindness, fragile X syndrome, glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency, Duchenne muscular dystrophy and Lechner syndrome, these are X-linked recessive diseases example. And X-linked dominant হলো vitamin D resistant rickets are example of X-linked dominant disease. Now we'll see the different symbols used in pedigree analysis. This symbol represent males, this symbol represent females, this represent sex unspecified, this represent dot line represent carrier females, these are carrier male, these are affected individual, মানে কি ডিজিজ আছে, যদি এরকম সার্কেল ফিল্ড থাকে তাহলে তাদের কি হবে, ডিজিজ অ্যাফেক্টেড ইন্ডিভিজুয়াল বা ডিজিজ আছে। দিস আর ম্যারেজ লাইন অর মেটিং অ্যান্ড দিস আর ডেথ, মারা গেছে বা কোনো কারণে মৃত্যু হয়েছে এরকম যদি থাকে তাহলে তাদের এই সিম্বল ইউজ করা হয়। দিস আর the siblings are indicated in chronological order of birth. siblings গুলো কি হয়, এখানে আমরা বড় থেকে ছোট, মানে এ হলো সবচেয়ে বয়সে বড়, তারপরে থেকে গ্র্যাজুয়ালি ছোটর দিকে আগায়। ঠিক আছে, the parents with male child affected with disease, this represent male child affected with disease. Now this double line represents consanguineous marriage. Consanguineous marriage means marriage between closely relatives. Mating between the blood relatives is called consanguineous marriage. Consanguineous marriage যদি relatives হয় বা আত্মীয়র মধ্যে যদি বিবাহ ম্যারেজ হয় তাহলে সেটা হচ্ছে consanguineous marriage. Now these are called, এরকম যদি জেনেটিক কোনো পেডিগ্রিতে এরকম সিম্বলস থাকে, দিস আর রিপ্রেজেন্ট প্রো ব্যান্ড। প্রো ব্যান্ড মানে কি, প্রো ব্যান্ড মানে হলো দে আর, এটা যে এইখানে ডিজিজটা প্রথম কি না মেডিকেল প্রফেশনালের হেল্পের জন্য সাহায্য চাইছে এরকম ফ্যামিলির কোনো মেম্বার, দে আর প্রো ব্যান্ড। তাদের কি বলা হয়, যারা প্রো ব্যান্ড। হয়তো ডিজিজটা ফ্যামিলিতে হয়তো অনেক জেনারেশন আগে ছিল, কিন্তু যে
যে জেনারেশনের যে ফ্যামিলি মেম্বারটা প্রথম মেডিকেল অ্যাটেনশনে পাচ্ছে সে হলো প্রোব্যান্ড। নাও টুইন্স আমরা জানি দু ধরনের হয়, আইডেন্টিক্যাল টুইন্স এন্ড নন আইডেন্টিক্যাল টুইন্স। টুইন্স দু ধরনের, মনোজাইগোটিক হতে পারে, একটা সিঙ্গেল ফার্টিলাইজড জাইগোট, এটা দিস আর স্পার্ম এন্ড ওভাম দিয়ে ফার্টিলাইজ করে টুইন জাইগোট তৈরি করে। টুইন জাইগোট যদি ডিভাইড করে, দিস আর ইফ মনোজাইগোটিক মিন্স দ্য only সিঙ্গেল ফার্টিলাইজড টুইন জাইগোট ডিভাইড করে যদি দুটো সেপারেট এমব্রিও তৈরি করে তাহলে সেটা হবে মনোজাইগোটিক টুইন। মনোজাইগোটিক টুইন সবসময় কি হয়, সেম সেক্সের হবে, মেল হলে মেল, ফিমেল হলে ফিমেল। ডাইজাইগোটিক টুইন, they may be male, they may be females, or they may be male or females. Heterozygous with recessive condition, stillbirth or abortion, মানে জন্মানোর সময় যদি মৃত্যু হয় তাহলে এরকম সিম্বলস দেওয়া হয়, রাইট? নাও দিস আর, নাও এই সিম্বলস গুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা মোড অফ ইনহেরিটেন্স, কিভাবে একটা জেনেটিক ডিজিজের মোড অফ ইনহেরিটেন্স কি হতে পারে সেটা আমরা দেখব। তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে মোড অফ ইনহেরিটেন্স কত ধরনের, অটোজোমাল ডমিনেন্ট হতে পারে, অটোজোমাল রিসেসিভ হতে পারে, এক্স লিঙ্ক ডমিনেন্ট হতে পারে, এক্স লিঙ্ক রিসেসিভ হতে পারে, ওয়াই লিঙ্কড হতে পারে, আর মাইটোকন্ড্রিয়াল ইনহেরিটেন্স অর ম্যাটারনাল ইনহেরিটেন্স দেখাতে পারে। অটোজোমাল ডমিনেন্ট, অটোজোমাল মানে কি, অটোজোম দ্বারা যে জিনগুলো ট্রান্সফার হয়, অটোজোমাল সেগুলোকে আমরা বলি অটোজোমাল ডমিনেন্ট মিউটেশন। যেমন সেক্ষেত্রে কি হবে, ডমিনেন্ট পেডিগ্রি, বা যেমন এর ক্ষেত্রে কি হবে, নো স্কিপিং অফ জেনারেশন, জেনারেলি এরা কি হয়, জেনারেশন স্কিপিং হয় না। মেলস এন্ড ফিমেলস আর ইকুয়ালি likely to transmit to the offspring, male and female equally likely affected হবে। male and female exhibit the trait in approximately equal proportion, যেখানে কোনো মেল এন্ড ফিমেলের বায়াসনেস থাকবে, there is no biasness। affected individual affected parents, affected individual এর affected parents থাকবে। নাও এখানে see that this is a pedigree of autosomal dominant, see that these are affected individuals and these are the members, first generation 2, these are generation 3. Now this pedigree, you can see that this is an examples of autosomal, there is no generation skipping, and here equally likely male and female, see that one female one male affected, one female one male affected, these are autosomal dominant pedigree. Now another pedigree, you can see that here this pedigree also is an autosomal dominant type of pedigree, autosomal dominant. If you see, these are now autosomal dominant pedigree, autosomal dominant, that is myotonic dystrophy is an also example. This one affected, these are affected individuals. These are affected. Unaffected parents have unaffected children. These are not affected. Three members are there, male, two females are there. Now this pedigree is an examples of, these are affected individuals, these are affected individuals, these are affected individuals, and these are affected individuals. So this is also an examples of autosomal dominant pedigree, autosomal dominant pedigree. Now next we will see the autosomal recessive. It may skip generation. Recessive means skipping generation, generation skipping may be there. Unaffected parents may have unaffected parents may have affected children, এবং the disease appears in the progeny of unaffected parents. It occurs in both and female progeny in the equal proportion. এখানে কি হবে, both male and female equal proportion affected হবে. You can see that these are first one which have got the medical attention. These are called proband.
These are proband, and here you can see that if you see any pedigree, there's a consanguineous marriage line. This a double line is given. This double line is represent the consanguineous marriage. Consanguineous marriage always have a autosomal recessive type of pedigree, right? Now we'll see that this is also an examples of autosomal recessive pedigree. These are autosomal recessive pedigree also given in the NCERT. These are NCERT pedigree, important for exam. Autosomal recessive pedigree. Now we'll come to that X-linked dominant. X-linked dominant pedigree means there is no dominant pedigree. X-linked dominant means there is a no the gene actually transferred by the X chromosomes. Now you can see that there is a no skipping of generation. Dominant pedigree means there is a no skipping of generation. They are found more in females than in males. Males are affected means here there is a biasness of sex. Biasness is there. Male and females are not equally affected in X-linked disease. Now the disease never passed from unaffected father to son. Disease never passed from unaffected father to sons. All daughters of affected father will be affected. All daughters of the affected father will be affected. Unaffected parents have unaffected children. Now we can see that here this pedigree is an examples of X-linked dominant pedigree. Now we'll see that X-linked recessive pedigree. The disease may skip the generation. Males are more affected, and disease tend to transfer from mother to son and father to daughter. And disease never transfer from father to son. Like examples of hemophilia, color blindness is an examples of X-linked recessive disease. So here you can see that these are the affected mothers, and these are unaffected fathers, and these are disease. You see that males only affected. Here there is a sex biasness is there. Male affected in the family, then female, two females and two males are there, only two males are affected here. So this is an examples of X-linked recessive disease. Most of the disease like hemophilia, color blindness are X-linked recessive disease. Now we can come into the Y-linked pedigree. Y-linked pedigree generally transfer from father to son only, মানে বাবার কাছ থেকে ছেলের কাছে ট্রান্সফার হয়। Only father to son transfer means if the father is affected, then all the son will be affected. Means this disease actually transferred by the Y chromosome. Y chromosomal gene is known as Hollandrick gene. So generally Y-linked disease transfer from father to son only, and these mode of inheritance only from male to male. That is Y-linked. It's known as Hollandrick gene. This disease gene is known as Hollandrick gene or Y chromosomal transfer gene. Now you can see that here these are male are affected, means the only males are affected. These are male affected, two males are affected here. Male are unaffected, no disease in the family. So these are called Hollandrick gene. Now we'll see the mitochondrial type of inheritance, also known as maternal inheritance. Here if the mothers is affected, the disease is transferred from mothers. If mother is affected, then that all the sons will be affected irrespective of the sex. Means if the mother is affected, here you can see that this mothers is affected. Now if from affected mothers, the all the sons will be affected. Here you can see that this male affected, these females also affected, these males also affected, and this female also affected. But if the father is unaffected, mother is unaffected, you can see that here this is a outsider marriage, and this is a mother. Here mother is unaffected. So if the mother is unaffected, the disease never transferred in the next generation, so next generation will be disease free. Now some examples of this type of mitochondrial inheritance, like you can see that LHON, LHON, this is a Leber hereditary optic neuropathy. Leber hereditary optic neuropathy. It is a disease of the eye which is a transfer through the mitochondrial gene. So from maternal to it shows maternal transmission. If the mother is affected, then all the sons and daughter will be affected in the parents. Now you can see that here also some problems of pedigree. If you can identify this pedigree.